والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سنن الصلاة. السنة تعريفها عند العلماء هي كما قال في مرق السعود: والسنة ما أحمد قد وغب عليه والظهور فيها وجبا. السنة ما وغب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهرها في الجماعة واستمر عليها كالوتر وكصلوات العيدين وكصلاة الاستسقاء، أي السنن. أما الأشياء التي فعلها وتركها أحيانا فهذا يدل على أنها ليست بالسنة. والفرق بين السنة والواجب أن الواجب جاء دليل على التحذير من تركه والعقوبة، وأن السنة لم يأتي على ذلك دليل قوي كمثل الواجب. All praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon the Prophet Muhammad and his family and companions and followers until the day of judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. We have reached the sunnahs of the prayer. And the sunnahs here, before we mentioned the preferred, the mandub, the sunnah here is what is referring to the things the Prophet ﷺ, as we mentioned before, urged people to do, and he used to do himself consistently and persist upon those things. And he did those things publicly. So these sunnahs in the prayer then are of this nature. والفرق بينها وبين الواجب أن الواجب دليل على أن تركه فيه العقوبة. And the difference between these sunan and the wajib acts of prayer are that there is a proof for the wajib acts of prayer that there is a punishment for leaving them that is stronger than the proofs or anything that would indicate that there's a punishment for leaving the sunan. نعم. سنن والسورة بعد الواقية، يعني أن سنن الصلاة بالنسبة للفذ والإمام السورة، والمراد بالسورة آية أو آيتان، يعني شيء من القرآن بعد الفاتحة. أما إكمال السورة فهو ندب فقط بعد الفاتحة، فلو قرأ السورة قبل الفاتحة ما كفته، لا بد أن يأتي بها بعد الفاتحة. So then the sunnah, the first one that is mentioned is reciting a surah after reciting the Surah Al-Fatiha, which is a sunnah of the prayer for somebody to, after they recite Surah Al-Fatiha, to recite even one verse or two verses. As far as completing the whole entire surah, this is a mandub act, but to fulfill the sunnah, one needs to only recite one or two verses, and while they are standing, or so on. And this must be after the Fatiha, because if somebody recites this surah before the Fatiha, then they have not fulfilled the sunnah. قوله مع القيام قد يشكل على الناس أن الإنسان هل يمكنه أن يجلس يعني وهو قادر على القيام في الصلاة للسورة. هذا لا يصح، لأنه لو جلس هذا من زيادة واجب وهو مبطل الصلاة، لكن قد يستند استنادا لو أخذ منه ذلك المستند عليه لسقط في السورة، أما في الفاتحة فهو مبطل. So then قد يقع إشكال. There is a requirement for them to be standing while they are in the Fatiha, and it is the sunnah then for them to be standing while they are reciting this surah. So to the point of which the standing is defined as that they're not leaning on anything to the point of which that if that thing got taken away, that they would fall. And this means that if somebody does this in the Fatiha, that they're capable of standing and they lean on something to the point if it gets taken away, they would fall, then their prayer is invalid. But if they do so while they are reciting their surah, then it is discouraged, but it does not invalidate the prayer. ما لو جلس لها فهذا باطل، يعني لو جلس لها فهذا باطل لأنه من زيادة ركن. But if somebody sat down to recite the surah,
then his prayer would be invalid because they are adding intentionally a different pillar to the prayer. أولا والثانية هذا في الركعة الأولى والثانية بالنسبة للفذ والإمام. في الركعة الأولى والثانية بالنسبة للفذ والإمام. So then this is a sunnah for to recite a surah after the Fatiha. This for the one who is leading the prayer and for the one who is praying by himself. في الركعة الأولى والثانية. In the first rak'ah and the second rak'ah. جهر وسر بمحل لهما كذلك من سنن الصلاة الجهر والسر بمحلهما فالجهر محله الصلوات الليلية أو الفجر أو الجمعة يعني أن الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء كذلك صلاة الفجر كلها وصلاة الجمعة كلها يسن فيها الجهر والمراد بالجهر أن تسمع نفسك ومن يليك فلا يطلب الجهر برفع صوت قوي إنما هو المطلوب في السنة أن تسمع نفسك ومن يليك والسر هو أيضا في محله. So then he mentions the two sunnahs of the reciting out loud or reciting silently. Reciting out loud for the prayers of the evening as well as the Jum'ah prayer. The evening prayers meaning the dark prayers meaning the Maghrib, Isha and Fajr, as well as the Eid prayers and the Friday prayer, and the silent prayer for the daytime prayers, meaning Dhuhr and Asr. أو الركعات الأخيرات من المغرب والعشاء. Or the last rak'ah of Maghrib or the two last rak'ahs of Isha. المراد بالجهر أن يسمع الإنسان نفسه ومن يليه فلا يشترط الرفع القوي جدا وإنما هو مطلوب للإمام أنه إذا كان يصلي بالناس أن يشهر حتى يسمعه الناس كلهم أما كونه يتعلق بالسنة فهذا ليس هو المطلوب. المطلوب فقط أن تسمع نفسك ومن يليك والزيادة على ذلك إنما هي ندب ليسمع الإمام والناس الآخرين أما الفذ فلا يطلب منه غير ذلك. So as far as reciting out loud, then the person who's reciting out loud, what defines reciting out loud? It's loud enough so that he can hear himself and the people who are next to him can hear him. So as far as the requirement or as far as the sunnah, that is it is to that extent. But as far as if somebody's leading a prayer, then what if they have a lot of people praying with them? Does everybody need to hear them for this sunnah to take place? No, but if they raise their voice to the point where everybody can hear them, this is mandub. But as far as a person who's praying by himself, a loud prayer, then he should. It's not mandub, to raise his voice beyond what would make him hear it and the people next to him. السر هو الجهر هو القراءة بخفية لكن يطلب في السر أن لا يكون أقل ممن يسمع نفسه لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن القراءة إذا لم يسمع الإنسان فيها نفسه لا تعد قراءة فيندب الخروج من ذلك الخلاف فالسر المطلوب به أن لا يسمع من يليه أما يسمعه نفسه فهذا مطلوب. So then as far as the silent recitation, there is a difference of opinion as to what defines it, and Imam Shafi'i's opinion is to the point that he said if a person isn't able to hear themselves reciting, then this is not counted as recitation. So the recitation is not even counted. So for somebody to get out of this difference of opinion, then he should recite it silently to the point, but to the point, not too silent to the point where they can't even hear themselves. نعم هو المندوب في مذهب مالك أن تسمع نفسك لأجل أن تخرج من الخلاف. It is mandub in the Maliki madhab to be able to hear yourself when you're reciting silently so that you can get out of the difference of opinion and you'll be good regardless of which opinion is correct. تكبيره إلا الذي تقدم كذلك التكبيرات كلها كل واحدة منها سنة إلا تكبيرة الإحرام كذلك سمع الله لمن حمده أيضا سنة للفذ والإمام. So also the takbir, besides the first takbir, the starting takbir, takbirat al-ihram, where it makes everything forbidden but the prayer, then that takbir is required. But as far as the other takbiras, the takbirat al-intiqal, moving between the motion to motion, as well as saying Sami Allahu liman hamida when somebody is rising from ruku', these are a sunnah. كل تشهد يعني أن التشهدات كلها سنة.
يعني التشهد الأول والثاني. كذلك من مضت عليه الصلاة بالجلوس كالمأموم إذا أدرك الركعة الأخيرة من المغرب فإن الصلاة هنا ستكون تمضي بالجلوس كلها من هذه من التشهدات كلها سنة. So all the times one says the tashahhud, which is التشهد الأول والثاني، أو من مضت عليه الصلاة بالجلوس كأمير المسبوق الذي أدرك الركعة الأخيرة من المغرب فإن هذه التشهدات كلها سنة. نعم. تحيات الله إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. So then the tashahhud is the recitation of Tahiyyatullah all the way up until one says Ashir an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. That is the tashahhud, and there's the first one after the 2 rak'ahs, and the last one at the 3rd or 4th rak'ah. These are all sunnah to do. يعني كل تشهد الجلوس الأول هذا أيضا السنة، يعني أن التشهد سنة بنفسه والجلوس سنة أيضا. And the sitting for this tashahhud is a sunnah as well. So this indicates that if somebody is regarding sitting and doing the tashahhud, those are 2 separate sunnahs. So if somebody misses them, then they should hold into account that they missed 2 sunnahs. والجلوس بنفسه سنة، معناها الجلوس بنفسه مستقل سنة، والتشهد سنة والجلوس للتشهد سنة. فثلاثة سنة. نعم 3 سنة. فالجلوس للتشهد سنة وهو بنفسه هذا سنتان، وأصل الجلوس بنفسه سنة مستقل. So the sitting is a sunnah, is one sunnah. The tashahhud is another sunnah, and sitting for the tashahhud is a 3rd sunnah. So then it's important, and you'll see why later, that this counts as if somebody misses it, as they miss 3 sunnahs. هذا خلاف. لا ما في خلاف. والثاني لا ما السلام يحصل. الثاني كذلك أيضا الجلوس الثاني وجلسة السلام، فإن قدر السلام عليكم هذا واجب، وما زاد على ذلك فهو سنة. سنة للسلام. معناها قدر السلام واجب وما زاد عليه سنة بالجلوس الثاني الأخير. So as far as the final sitting, also it's the sunnah to be sitting while somebody says the salam out of their prayer to the قدر ما يسلم فيه هذا واجب. معناها الجلوس الأخير كله سنة إلا قدر ما تقول فيه السلام عليكم هذا واجب. But the seating for the second tashahhud is sunnah, but then but sitting to the point where it's enough for somebody to say the salam, or sitting at the time of salam to say assalamu alaikum, that is the required part of sitting. وسمع الله لمن حمده، يعني أن سمع الله لمن حمده وهي 4 مرات في الرباعي و3 في الثلاثي و2 في الثنائي. هذه سنة للفذ والإمام. And saying سمع الله لمن حمده is في الرفع من الركوع. After getting up from the ruku' every time, each rak'ah is a sunnah. للفذ والإمام. For the person who's leading the prayer and the person who's praying by themselves, not the person being led in prayer. نعم الفذ والإمام هذا وكذا، يعني أن هذه السنن المذكورة سنن مؤكدة، فمن ترك منها واحدة سجد القبلية على ما سيأتي إلا سمع الله حمده التكبير، فهذا واحدة من لا يسجد لها القبل، تركها لا يسجد لها، لا بد من اثنتين منهم. هذه السنن مؤكدات معناها سنن قوية، والفرق بين السنن القوية والمؤكدة وغير المؤكدة، المؤكدة إذا ترك منها واحدة يسجد القبلي، فهم؟ إلا التكبير فإنه لا يسجد القبلي لواحدة منهم وسمع الله لمن حمده. هذا يعني ما ذكر من السنن فهذه السنن المؤكدة. So this what was mentioned of the sunnahs here, there are sunnah mu'akkada, which means that if somebody أنها سنن قوية أقوى من غيرها من السنن. They're stronger than the other sunan, meaning if somebody leaves one of them, then they should make the sujood that is before the salam, except for the saying Sami Allahu liman hamida
or missing one saying Sami Allahu liman hamid, or missing one saying of Allahu Akbar, فهذا مشهور أنه لا يسجد له القبل. Then a person, if this is the only thing they miss from their prayer, they are not allowed to make the sujood of forgetfulness. والباقي نعم. The sujood of forgetfulness that is before the salam. والباقي كالمندوب الحكم أبدا، يعني أن باقي السنن سنة، الفرق بينه وبين الندب واضح ما قام له، لكن الحكم كحكم الندب لا يسجد له وسيتكلم عليه. والباقي من السنن حكمه في تفرقة الفضلية واضح وسنة مع أقوامها، لكن حكمه بالنسبة للسجود كمن المندوب فلا يسجد له. So the other sunnahs, they are accounting as they are at the level of sunnah, but they are if one misses them in regards to the sujood, or to make sujood or not make sujood, they are not counted in that. They're not taken into account in that regard. So they're treated like the mandub in regards to the sujood of forgetfulness. فلا سجود في تركه. So there's no sujood by leaving those other. مثال ذلك الإقامة السنة مؤكدة ولكنها بمعنى خارجة عن الصلاة، هذه حكمها حكم المندوب لا يسجد لها، وقال ابن القصار بوجوبها. الإقامة للفذ والإمام أو للجماعة إن اجتمعوا بها سنة كفاية. So this is a sunnah. The iqama is قوية. That is a sunnah mu'akkada, but it is not related to. It's not inside of the prayer. So one does not do the prayer of forgetfulness if it is forgotten, and it is a sunnah mu'akkada for the imam or for the person who is praying on his own to do the iqama. And if it is a group of people, then it is a sunnah kifaya. That means if one of them fulfills it, then it is the sunnah is taken care of. من ترك الإقامة لا سجود عليه. So whoever leaves the iqama and does not do the iqama, then their prayer is valid and they don't need to make any sujood. سجوده على كذلك السجود على اليدين، معناها وضع اليدين على الأرض أو على الفراش، هذه السنة ولكنها سنة خفيفة لا يسجد لها من تركها. So then the sunnah to make sujood while your hands are on the floor, this is a sunnah that is one does not make sujood for leaving the sunnah. وطرف الرجلين كذلك أيضا السجود على طرف الرجلين، فهذا سنة خفيفة لا يسجد لها القابلين، وكذلك على الركبتين. And such similar are the balls of the feet and the knees. أنا إنصات مقتد بجري، كذلك إنصات المقتدي هذا السنة خلف الإمام في حالة الجري، فلو قرأ لا سجود عليه في ذلك. يعني إنصات الاستماع من المأموم خلف الإمام في حالة الجري هذا السنة، فلو تركه لا يسجد لذلك. الاستماع سنة، ولكن لو قرأ لا يسجد، لو قرأ سهوا أو عمدا لا شيء عليه. So to remain silent during the prayer and not recite في حالة الجهر. And to once the imam is leading the prayer and they're reciting loudly, for the person who's being led in prayer to stay silent, as in not to recite a surah also. This is a sunnah, but they do not make sujood if they miss it. ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، كذلك الرد على الإمام بعد أن يسلم التسليم الواجب فقد انتهت الصلاة إجماعا، لكن الرد على الإمام من المأموم بأن يقول السلام عليكم ولا يرفع رأسه إلى الإمام، لا يلتفت إلى الإمام بل يقولها بلسانه سرا، والنية بذلك أنه السلام على الإمام، وإن كان بيساره أحد أو آحاد يسلم عليهم بدون التفات بحركة اللسان لفظ كامل، والنية بذلك السلام على من بيساره. So also similarly, the person who is being led in prayer to respond to the salam of the imam after he has said his assalamu alaikum to his right side and has thus exited their prayer, to say assalamu alaikum now to the imam, and then to say assalamu alaikum to the person who is to their left without turning their head to the left, but with the intention of sending that salam to the person to their left, and this is silently.
and this is silently, then this is a sunnah as well. ولو تركه لا شيء عليه. And if somebody leaves it, there is no harm. به وزائد السكون للحضور. زائد السكون للحضور معناها زيادة على الطمأنينة في الأركان، في الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي القيام من الركوع، فهذا كله السنة لا يسجد له من تركه. من أتى بالطمأنينة فهذا كفاية. So then the زيادة على الطمأنينة في الأركان. طمأنينة معناها بأن تسكن أعضاء، هذا واجب. زيادة على ذلك في الركوع وفي السجود وفي الجلوس هذا السنة، فلو تركه لا شيء عليه. So then staying in sujood or ruku' or the different motions زيادة على الطمأنينة. longer, then it is needed to be in a state where one is settled. Then that is sunnah. But to be at least in the state where one has settled and has settled into that position, that's the minimum that's required. If somebody does not settle into a position and they're still like basically moving and their movement is not completed, and they move on to the next thing without completing their movement and settling into their place, then they have not completed the obligatory. نعم. سكون الحضور. سترته غير مقتدين خاف المرور. كذلك أيضا من السنن التي من تركها لا يسجد شيئا ساترة، فهي سنة وقيل أنها ندب، معناها من خاف المرور يعني يندب له ويسن أن يجعل أمامه ساترة، وهنا ذهب على القول بالسنية ولكن لا يسجد لها. So here it is mentioned the opinion that the satir, or something that is placed as a barrier in front of a person who's praying, is a sunnah for the one who thinks that they will likely have somebody pass in front of them while they're praying. They're praying in a public place if people are passing by. Then it is the sunnah for them to place something in front of them for the one who does think that somebody's going to pass by. جهر السلام كذلك أيضا الجهر بالسلام للإمام والمأموم. السلام عليكم هذا أيضا سنة، فلو ترك ذلك الجهر ما فعل أي سجود. And it is also sunnah to say assalamu alaikum once exiting the prayer, to say it loudly for the one who's leading the prayer, for the one who's praying on his own, as well as the one who's being led in prayer, to say that out loud. And if the person does not say it out loud, then his prayer is valid and he doesn't need to make anything up. كلمة التشهد كذلك أيضا تخصيص التشهد دون غيره من التشهدات، لأن التشهد الذي يراه مالك والتشهد الذي كان يرويه عمر أمام الصحابة على المنبر، والصحابة متفقون على ذلك، فلذلك رأى الإمام مالك أن تخصيص هذا التشهد دون غيره من التشهدات سنة خفيفة، وهو ما رواه الإمام مالك الموطأ: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تخصيص هذا التشهد دون غيره من التشهدات هذه سنة خفيفة، فلو قرأ غيره من التشهدات لما أداه ذلك إلى السجود. So then it is the sunnah تخصيص هذا التشهد to specify the salah on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. هاي التشهد ليس الصلاة. The tashahhud, to specify the tashahhud of at-tahiyatullah, zakiyatullah, tayyibatullah, that the particular type of tashahhud that was mentioned by Imam Malik. تخصيصه دون غير من التشهدات السنة الخفيفة. To make that particular tashahhud is a sunnah as well. That is a light sunnah that if one does not miss it, if one misses it, and they make another tashahhud, and there's many valid tashahhuds, their prayer would still be valid and they would not have to make anything up. ونصلي على محمد كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخيرة سنة، ولكن من تركها لا يسجد القبلية. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الوسطى فهي ندب ليست سنة على الصحيح، وقيل إنها مكروه لكن الصحيح أنها مندوبة. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجلسة الأخيرة هي سنة خفيفة، فإذا تركها شيء. أما في الجلسة الأولى فعلى القول المشهور إنها سنة، وقول آخر أنها مكروه. وأكدت صلاتنا على النبي بالجلسة الأولى على الذي اشتبه على الذي اختير. So as far as the sending salawat on the Prophet ﷺ, which after the tashahhud, after the tashahhud, for somebody to say Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad and so on,
that is a sunnah without difference of opinion as far as the final tashahhud, that the last rak'ah that somebody does that salah on the Prophet ﷺ. As far as in the prayers that there is a middle tashahhud, it is there's a difference of opinion whether it is a sunnah to recite the salah on the Prophet ﷺ in that also. ليس سنة. هل مندوب أو مكروه؟ الصحيح أنه مندوب. So then it is the difference of opinion is whether it is mandub or disliked, preferred or disliked for a person to recite the salah on the Prophet ﷺ in the middle tashahhud, and the correct opinion is that it is preferred. مندوب. كلمة شهادة وأن تصلي على محمد. سنة الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير الطلبة. سنة الأذان لجماعة وشخص واحد طلب غيره. من يطلب غيره يعلم أنه لو أذن لأتاه الناس أو أتاه واحد بسبب ذلك السنة له. سنة الأذان لجماعة أتت فرضا معناها في صلاة الفرض وبوقته ليس قبله وليس في الوقت الضروري، في وقت الاختياري ليس قبله هو حرام وليس في الوقت الضروري فهو مكروه، ولم يضيق وقته فإن ضاق الوقت حرم لأنه سيضيع الصلاة. وغير الطلبة معناها طلب غيره للإتيان بذلك الأذان. إيش يعني طلب غيره؟ معناها إذا أذن سيأتي الناس، وإذا أذن فقط هو بنفسه في البيت هذا شيء آخر. معناها إذا أذن تحت الشجرة أو البيت أو في المسجد يعلم أنه بأذانه ستأتي الناس بطلب للناس يطلب الناس أن يأتوا. It is also the sunnah to make the adhan للفرائض خاصة في أوقاتها. For the fard prayers with certain conditions. That it's a fard prayer one, that it's during the time, the mukhtar time of the prayer, not before the adhan entered, or that the preferred time for praying that prayer has left, or that the preferred time is about to leave, and now a person making the adhan would miss out on the preferred time of the prayer and pray in the required time. Then they should not make the adhan. So if they have enough time and it's a fard prayer and they are hopeful that people will hear their adhan and come to the prayer, then it is the sunnah for them to make this adhan out loud. أما الشخص الذي هو في بيته فقط ولا يطلب الآخرين اختلف العلماء هل هو مندوب أو غير مندوب، واختار تركه إن انتفى الطلب في الحضر اللخمي ومالك انتخب. قال بعضهم مندوب يؤذن في بيته ولم يطلب أحدا كما يقع لنا، بعضهم قال لا يطلب ولكن صحيح لا حرج فيه. So the sunnah now is for the adhan when somebody is calling people to the prayer, but let's say somebody is at home and he does not want people to come and enter his house. ليس له أمل في جماعة or he's in a position where he doesn't have any hope that anybody's going to come and join him in the prayer. Then there's a difference of opinion as far as whether it is still a mandub for him to make the adhan, or it's not mandub and it's not a preferred act at all. نعم. وقصر من سافر 4 برود. القصر السنة في مذهب مالك خلافا للأحناف القائلين بوجوب القصر. قصر من سافر 4 برود 4 برود 48 كيلومتر، وقيل إنها 75 كيلومتر، وهذا قول قوي مشهور. 48 قيل إنه 75 كيلا بالميل العربي هذا، وهو قول قوي أيضا. من أراد الخروج من الخلاف فليفعل ذلك، ومن أراد أن يذهب إلى المشهور فالمشهور 48 كيلو. And it is also the sunnah to pray shortened prayers for all the 4 rak'ah prayers, Dhuhr, Asr and Isha, to pray those as 2 rak'ahs instead of 4 once they are traveling. And the definition of traveling is somebody has left his town and beyond the border of their town they have traveled for the majority opinion in the Maliki madhab is 48 kilometers, and in the another strong opinion, but it's not the majority opinion, is 75 kilometers away from their hometown. So whoever wants to take the safe route, then they should wait until 75 kilometers. But whoever wants to go with the popular opinion of the madhab is 48 kilometers. أنه أصلا صار معبور ظهرا الشنق أصلا إلى حين يعود، معناه يقصر إلى أن يرجع إلى مكانه الذي بدأ فيه القصر.
So a person, then it is the sunnah, if somebody has traveled that many miles or that many kilometers beyond the boundaries of their town, is for them to pray these shortened prayers until they return to their town. ما وراء السكنة متى يبدأ الإنسان القصر؟ وقال مما وراء السكنة إليه من بأن يتجاوز حدود القرية التي هو فيها، مما وراء المساكن التي هو القرية فيها. فهي البلاد هنا عندنا مدن متصلة، لكن هناك حواجز، هذه الحواجز عندما يتجاوزها يبدأ بها. وبالنسبة للقرى الماضية كانت تكون القرية فيها بساتين ونخيل، فإذا تجاوز البساتين المسكونة بدأ القصر، وما كان قبل ذلك فهو من القرية. So nowadays different cities have borders and so on, and the borders are known and marked. That once somebody passes those borders, بدأ القصر. then they begin counting the miles or the kilometers for shortening the prayer. And of course, upon their return, as long as they're outside of those borders, even if it's close by, then they maintain. Then they keep on praying their qasr prayers, the shortened prayers. Back then, it used to be that different towns had farms that surrounded them, and people lived on those farms and gardens and so on. So those would be counted as part of the town as long as they had homes in them. So a person would start counting their count of kilometers once they exited from the town and the surrounding farms that were attributed to that town. ينقدم فيبقى يصلي قصرا إلى أن يرجع إلى مكانه إلا إذا أقام 4 أيام. فمن جاء إلى مدينة يريد أن يقيم فيها 4 أيام فليحل قصره، يعني ما دام يظن ذلك بعادة أو هو بنفسه يعني غير رأيه أو بدل أنه سيمكث 4 أيام. So if a person comes to a town, if a person it goes beyond those amount of kilometers, and they then beyond the borders of their town, then they're in a state of qasr. So whether they come back 50 kilometers, 20 kilometers, however many, as long as they don't re-enter the town, then they stay upon qasr, unless they reach another town and they intend to stay in that town for more than 4 days, or for 4 days or more, then they should stop doing their qasr prayer. But if they don't think that they're going to stay there for 4 days, and they think that they're going to leave before 4 days pass, then they should then they're allowed to continue their qasr. بقي ربع ساعة، أكثر من ربع ساعة. نعم. مندوبها تيامن مع السلام. مندوبات الصلاة أن يتيامن مع السلام الفرض، السلام عليكم بالنسبة للإمام والفذ من الكافي، وبالنسبة للمأموم بعدما يبدأ السلام يقول السلام عليكم. عندما يبدأه وهو مستقبل مباشرة ينحرف، والإمام والفذ من الكافي. يا شيخ، في كثير من الأسئلة في السفر وفي في صلاة السهو، سجدة السهو. سجدة السهو ستأتي إن شاء الله، وفي الحصر يسألون إذا أراد. السهو سيأتي له بعض كما يشاء. كما شاء شيخ. لا سأل ما سأل الغائبون. لا، ولكن يعني أحيانا كثير من المرات يعني في هذا الموقع يعني يأتي كثير من الأسئلة، الناس يعني عندهم بقى كثير من الأخطاء في تفضل. يعني مثلا على مثلا السفر الذي يشتغل ويذهب، يعني لابد أن يكون السفر مباحا كما لأصحاب التجارات والأسفار في طلب فرض العين أو واجب كفرض العين وبر الوالدين، أو مندوب كزيارة صالح، أو فرض كما قلنا كالحج والسنة كالعمرة، مندوبات كزيارة الصالحين وزيارة الأحباب في الله تعالى. ما كان السفر واجبا أو مسنونا أو مندوبا أو مباحا فتقصر في الصلاة، فإن كان مكروها كاللاهي فقط واحد ليس ماشي إلى حرام، بل
يلهو كصاحب الصيد له هذا، أو حرام كمن من يمشي للملاهي السيئة المراقص ويرى النساء، فيقال السفر المكروه بالحرام ولا يقصره. So the safar then is for somebody who's leaving for something halal or preferred, or even something that is rewarding, like seeking knowledge or whatever. Then they shorten their prayers. But if somebody is traveling for the intention to do something haram, such as he's going to a concert or a haram gathering and so on, then he cannot pray the safar prayer. والشيخ الشخص الذي يعني كل يوم يسافر للعمل. ولو كان يسافر كل يوم، إذا كان يمشي ل50 كيلومتر 48 كيلومتر بعد خروجه من قريته فليقصر. So as far as the one who regularly works beyond traveling distance, beyond the 48 kilometers or the 75 outside of the border of their town, then even if they're doing this 5 days a week, 6 days, 7 days a week, inshallah, then they're ولو على ذلك طول عمره كالسائق. And even he does this, his whole life, like a person who's a driver, a taxi driver, then he does this all the time. He can shorten his prayer his whole life. There's no problem with that. والذي شيخ مثلا شخص يسكن في مدينة للدراسة ويزور بيت أبيه أو يزور بيت أمه، هل في فرق؟ نعم، إذا كان ذلك بيت أبويه سيرجع إليه على الحالة المعتادة الأولى، فهذا يقال بيت إقامته، فعندما يرجع إليه مباشرة يكمل، وما دامت المسافة بينه وبين الجامعة يقصر في الوسط في الطريق. وإذا كان لا ينوي الرجوع إليه بنية السكن على التبيد، فهذا إذا كان سيرجع إليه ويقف 4 أيام فيحل قصره، وإلا فهو مقصر ما دامت المسافة مسافة قصر. فمثلا الذي يسكن ويرجع مثلا مرة في الأسبوع مرتين، لا كان نيته أنه إذا انتهى بالجامعة سيرجع إلى بيت أبويه ويجلس فيه يسكن فيه، هذا كبيته، عندما يرجع إلى بيته يترك القصر، ولكن في المسافة بينهما إذا كانت مسافة قصر فليقصر. إذا كان نيته حين يتخرج أن يرجع ويسكن هناك بيته هذا إقامة، هذا مكان إقامته، عند كل ما يأتي إليه ينتهي من القصر. So as far as college students who, for example, are living in a place, to study, and they're there, most of the time, and they're living, outside of their parents' house, but they return home maybe on the weekends. Are they allowed to or maybe every other weekend or however many times? Then they are not allowed to do the shortened prayers if they are intending to return back to that house and live there again once they graduate. Because then it's considered it's their house. But if they're intending now, they left the home and they're not intending to come back, and they've moved on, and when they graduate they plan to go somewhere else, so that's not their house anymore. It's not their they're just visiting, and they're not returning there eventually. Then they are allowed to shorten the prayer there. لا إذا قام 4 أيام. نعم. لا إذا كان سيريد يقيم 4 أيام. Then they are allowed to shorten the prayer there if they're not intending to return, as long as they're not intending to stay there for 4 days or more. But if they're intending to stay there 4 days or more, it doesn't matter what the case is. They are not allowed to shorten their prayers. والذي يعني يتردد في النية في الأيام. شيخ. يذهب إلى بيت والديه وفي مكان يذهب إلى قرية ولا يعرف هل سيجلس 4 أيام أو أقل. نعم. إذا كان عنده عادة أنه أصلا لو يأتي إلى هذا المكان يجلس 4 أيام فليعمل عليها، وإلا إذا كان عنده عادة أنه يعرف أنه دائما عندما يأتي هذا يمكن 4 أيام، هذا كاليقين. إذا كان دون ذلك فلا. So if a person comes to a town and they are not sure whether they're going to stay there or they don't think, or they're not sure that they're going to stay there for 4 days, then they can shorten their prayers. But if they know that they usually come to that town and most of the time they actually end up staying for 4 days or more, then they are not allowed to shorten their prayers. No. وإذا لم يعرف كم أيام هو سيبقى، هذا أجاز له يفعل قصر الصلاة حتى يعرف متى سيكون هناك. ما يعرف صحيح؟ فإذا كان غير متأكد ومضت 4 أيام يبقى على قصره. So if somebody is not sure when they're going to leave,
and they think they're going to leave in less يعني 50%. You know, if they're 50-50, they're unsure if they're going to leave or before 4 days or they're going to stay for another 4 days. 1 day passes, 2 day passes, and they're like, oh, I'm going to stay for 1 day for sure, but maybe 2 days, but probably not 3 or 4. And this keeps on going, and this assumption keeps on going. And then as long as they're assuming that they're going to leave in less than 4 days, even if 4 days and 5 days and 20 days have passed, then they can still pray the shortened prayer. السهو سيأتي جزاك الله خير شيخ. نعم باقي 10 دقائق. طيب انتهيت من الشيء؟ نعم. مندوبها الصلاة بعد مندوبها تيامن مع السلام. مندوبات الصلاة التيامن مع السلام بالنسبة للإمام والفذ من الكافي السلام عليكم، بالنسبة للمأموم بعد الابتداء. So then it is now we have reached the parts of the prayer that are preferred, that are mandub, which means that a person is rewarded for doing them and not punished for leaving them, and there's no penalty for leaving them at all. The first one is to turn one's head to the right as they're saying Assalamu alaikum once they're exiting their prayer. الإمام والفذ بالنسبة من الكافي، وأما بالنسبة للمأموم فهو من ابتداء السلام. من السنة. الإمام والفذ يبدأ التيامن من الكافي السلام عليكم، وأما المأموم فيبدأ من بعد الابتداء مباشرة السلام عليكم. So the person who's leading the prayer and the one who is praying by themselves, they begin turning the head to the right once they reach the kaf, Assalamu alaikum. And for the one who is being led in prayer, they start turning their head to the right as soon as they start the statement of Assalamu alaikum. تمين المصلي أعداد جهر الإمام، كذلك أيضا قول المصلي آمين بعد الفاتحة، من كان فذا يقولها بعد قوله ولا الضالين، ومن كان مأموما في حالة جهر إمامه فليقول آمين بعد انتهاء إمامه من الفاتحة، فإن كان في حالة السر فليقول آمين بعد انتهائه هو من الفاتحة. معناها أن آمين مندوبة لكل أحد إلا الإمام في حالة الجهر خاصة. إلا الإمام في حالة الجهر؟ نعم، تأمين مندوب لكل مصلي إلا الإمام في حالة جهره، فإن المأموم يؤمنه هو فقط لا يؤمن. So it is a mandub for the كل مصلي, for everyone who is praying to say Ameen after the Fatiha is recited, except for the Imam while he's leading the prayer in one of the loud prayers. Then he should say وَلَا الضَّالِّينَ, and then the people say Ameen. كيفية الآمين آمين آمين بفتح الهمزة ومدها والميم مخففة ومعناها استجب لنا يا ربنا. فمن يقول آمين هذا لحن، لأن الله تعالى يقول آمين البيت الحرام معناها قاصدين البيت الحرام، وآمين معناها استجب لنا اسمه فعل بمعنى استجب لنا آمين. So it is said Ameen, not Ameen, or saying it incorrectly. And this means, oh Allah, accept this dua of ours, or accept for us. And ويكون شيخ الجهر لا في حالة في كل أحوالها سرا في مذهب مالك خلاف للشافعي. So then this Ameen is said in all of its instances, it is said silently. نعم. وقول ربنا لك الحمد عدا من كذلك قول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد بعد قول إمامه سمع الله لمن حمده، والفذ يقول ربنا ولك الحمد بعد قوله هو سمع الله لمن حمده، أما الإمام فلا يقول ربنا ولك الحمد. فمثل الفذ في آمين يقول آمين، وأيضا يقول ربنا لك الحمد. نعم، كل مصلي يقول ربنا لك الحمد إلا الإمام. قول ربنا لك الحمد عدا من أما. So then
As far as the Ameen, it is silent in the Maliki madhab and Hanafi madhab. As far as the Shafi'i madhab, it is said out loud. And then the statement of Sami'a Allahu liman hamida, this is something that is said after the Imam says, the Imam says Sami'a Allahu liman hamida. To respond to this by saying Rabbana lakal hamd is mandub for the people who are praying behind the Imam, as well as the one who's praying by himself, to respond to his own Sami'a Allahu liman hamida by saying Rabbana lakal hamd, meaning that Allah hears those who praise Him, and Rabbana lakal hamd means, O Allah, to you is all praise. والقنوت في الصبح بدأ كذلك أيضا القنوت وهو الدعاء ما هنا في الصبح أنا مندوب القنوت بعد السورة في الركعة الأخيرة قبل الركوع في صلاة الصبح خاصة. فكل دعاء يأتي بالند، ولكن المندوب خاص هو الاتيان بالقنوت المعروف، الاتيان بالدعاء المندوب، وكونه اللفظ الوارد وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفر بك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق، وفي رواية ملحق. هذا القنوت بنفسه وكونه بعد السورة في الركعة الأخيرة من الفجر هذا ندب، كل من هذه ندب خاص. So then to make the qunut in the Fajr, in the Subh prayer, to do it before getting into ruku', after reciting the Fatiha and the Surah in the second rak'ah, to recite it while still standing silently by the Imam and those who are following the Imam as well. It is mandub to make any dua for qunut, and then there's a specific dua qunut which is preferred by itself, to choose that as the dua to make for qunut, which the Shaykh mentioned what dua it was. أريد ما تسبح السجود والركوع سدل اليدين تكبيرهم عشرة. الرداء مندوب لكل مصل أن يجعل شيئا على كتفه، لكن أفضل أن يكون الرداء 6 أذرع طولا و3 أذرع عرضا. So then it is preferred to الذراع هو تقريبا المتر. الذراع هذا فمن مثلها متر في الطول ومتر ونصف. So as far as the الرداء لكل مصل وهو ما يضع الثوب الزايد يضعه على كتفه. So as far as the people who are reading or being led in prayer, for all the people who are praying, it is preferred to have a piece of cloth on one's shoulder when they are praying, and any type of cloth would suffice, but it is preferred to have one that is 6 meters by 3 meters. إذن وتسبيح السجود والركوع كذلك أيضا التسبيح في حالة السجود مندوب، وكذلك التسبيح في الركوع. والإمام شيخ الرداء مندوب لكل مصلي، لكن يتأكد في حق أئمة المساجد. هل يكره الإمام مكروه أن يصلي بدون رداء؟ نعم، خصوصا إذا كان راتبا. So then it is disliked for the Imam to lead the prayer without having a rida, which is a cloth. This is a imama, but so this is not the right dimensions. But it's a longer. This is 3 meters by 1 meter, or 1.5, something like that. But the rida would be 6 meters by 3 meters. So it is preferred for anyone who's praying to have that with them, and it is disliked for the Imam to not have something over a rida over their shoulders, and especially if he is the appointed Imam of a masjid. 6 أذرع معناها ليس 3 متر في الطول و3 أذرع وهو 1.5 متر في العرض. معناها 6 أذرع ليس 6 متر، 6 أذرع في الطول و3 أذرع في العرض. نعم، this is أذرع كم متر يعني 3 متر يعني. نعم بالطول. So it would be 3 meters and by 1.5 meter for a rida.
والسجود والركوع كذلك التسبيح في الركوع والسجود هذا مندوب في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وسبوح قدوس رب الملائكة والروح. وبالسجود سبحان ربي الأعلى سبحان الأعلى بحمده وسبحانك ربي وعلى تلسي والمن كثيرا أي نوع من التسبيح. Also, it is mandub to do the tasbih during the prayer, during the ruku' and during the sujood. During the ruku' like Subhana Rabbi al-Azim or Subuh Qudus Rabbul Malaikatu wal Ruh, or the other ones the Shaykh mentioned. Any type of tasbih is mandub during this time. هل يستحب أن تغير الأنواع التسبيح؟ لا حرج. سلو يد تكبيرهم عاشوراء، وإن شاء الله سنتكلم على الصدر الدرس الآتي لأنه فيه بحث. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال. وسلم عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.